Hello. This week we are in chapter 5, part 2. Last week we looked at prendre to talk about having food. What are you having? What are you ordering even? This week the counter to prendre is boire, to drink. And then there's another section tacked onto this grammar lesson that reviews the difference between les articles définis et les articles partitifs. We already began working on this when we looked at les articles partitifs, and we also talked about our preferences when we talked j'aime les fruits, j'aime prendre une mandarine. Well, this is what we'll continue doing, so it'll feel like review and simply complementarity as opposed to breaking new ground. As we work on le verbe boire, and then les articles définis, which you use when you talk about preferences, like j'aime les légumes, as opposed to je prends des carottes, or je prends de la tarte. We're also continuing on with this theme of une alimentation équilibrée, a way of eating that is deeply structurally always balanced, a way of eating that is always watching one's figure. This is necessary to understand how people eat from season to season, from week to week, from the time that they are very young, from the time that they are babies in les crèches or daycare / nursery school until they are adults. They're eating this way all the time. You can't understand la cuisine until you understand l'alimentation équilibrée, what people are given from when they were very young, to understand how then they go on and cook for their children or for their clients or for the world, depending on what level of chef you are. How la cuisine française is felt day to day in France itself, and how it is perceived overseas. Can't understand either without understanding, à la base, une alimentation équilibrée pour tout le monde à travers toute la culture. So let's go on to boire. So we conjugate boire in the following way. Je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. I find it similar to prendre in that you have the same kind of pattern. Je prends et tu prends each have, voilà, the S. Je prends, tu prends. Il prend ends with a T, although of course it sounds the same. No, il prend ends with a D, but it sounds the same. With boire, you say je bois, tu bois, il boit. They sound the same, but the il, elle, on, the third person, ends with T. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. And then with boire, nous buvons, vous buvez, ils boivent. And again, the ENT, it's not pronounced. So they give you some examples. Vous buvez du lait? Do you drink milk? Oui, je bois du lait. Non, nous buvons du vin. En général, on boit de l'eau minérale avec chaque repas. You always drink water. You don't drink milk or juice when you're eating in France. Qu'est-ce que Luc boit? What is Luc drinking? Il boit un thé vert. And remember, when you go negative with prendre or boire, with the article défini, with the article indéfini or le partitif, you change the du, de la, un, une, des to de. Tu bois du vin? Non, je ne bois pas de vin. Vous buvez de l'eau minérale? Non, je ne bois pas d'eau. However, when you're talking about preferences, you use l'article défini because you're talking in general.
J'adore le vin. J'adore le lait. J'adore la viande rouge. Aimez-vous la viande rouge? Nous aimons mieux le poisson. Nous n'aimons pas la viande rouge. Notice it doesn't change. Le, la, and les don't change. Whether it's positive or negative, it doesn't change. So these exercises will allow you to continue to reinforce what you were already working on last week. I like this one though. Qu'est-ce que vous buvez? Elle. Indiquez ce que vous buvez dans chaque situation suivante. Quand il fait chaud. When it's hot. Or quand vous avez chaud. When you are hot. Remember in French, avoir chaud is to be hot. Avoir froid is to be cold. Quand il fait chaud, that's the way of saying when it is cold, hot out, in terms of weather. Quand il fait chaud, moi, je bois un coca. Mon partenaire ou ma partenaire, il ou elle boit de l'eau. Moi, quand il fait chaud, je bois un thé glacé. Ou je bois une citronnade, un citron pressé, some kind of lemonade. Quand il fait froid, je bois un chocolat chaud. Quand tu as sommeil, qu'est-ce que tu bois? Je bois de l'eau, je bois du lait, je bois du thé vert, je bois du café, il boit de l'eau, il boit du café, votre partenaire. Quand tu as très très soif, moi, je bois de l'eau. Je bois de l'eau avec des glaçons. Quand tu es nerveux ou nerveuse, que bois-tu? Quand tu es malade, que bois-tu? Moi, je bois de l'eau chaude avec du citron et du gingembre. So you can see that this is just a lot of practice. Proposer un restaurant. I like this activity to do in class. Compléter les phrases avec je déteste, je n'aime pas, j'aime bien, j'aime beaucoup et j'adore. Compléter les phrases, donc j'adore les fruits de mer, j'aime bien les pâtes, j'adore la nourriture chinoise, j'adore la pizza, j'adore le sushi, j'aime bien la cuisine végétarienne, je n'aime pas la cuisine végétalienne, je n'aime pas le fast-food. Alors, proposez-moi 3 restaurants. Can you think of 3 restaurants in the US that I would like? Can you think of 3 restaurants in France that I would like? You can do this activity for those who are online by giving me some good suggestions. I've told you that j'adore les fruits de mer. En fait, j'aime assez les fruits de mer, mais mon mari, lui, il adore les fruits de mer. Donc, un restaurant avec les fruits de mer, avec les pâtes, la nourriture chinoise ou asiatique en général, la pizza et le sushi sont plus. La cuisine végétarienne, moi j'aime bien, mais mon mari, il n'aime pas tellement. On n'est pas très... Voilà, on n'aime pas trop la cuisine végétalienne et on n'aime pas le fast-food. Alors, que proposez-vous? What do you think? Can you tell us some good restaurants in Baltimore? Or maybe can you be adventurous and try to find some restaurants for us in France? Restaurants that we may already know. You can use your online google.fr. Voilà. I think that you'll enjoy getting a more diverse palette as you go through this part of the chapter and deepening your vocabulary. But a lot of this
is review from last week. And that's the good news, because we're already going to look forward to the next week, which is the week we learn le passé composé, which for some of you will be good news and some of you bad news. Voilà. À très bientôt.